হ্যাঁ আনন্দ পাই, করেও আনন্দ পাই। বাংলাদেশে নাটকের যে জোয়ার শুরু হয় বা একটা উন্মাদনা বলবো যে কেন হবে না, কারণ আমি দেখেছি যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে বসেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খুব ভালো ভালো উপন্যাস কবিতা লেখা হয়েছে। উনি বোধহয় কথাটি এই জন্যই বলেন, নাটক সবসময় সত্য কথা বলতে চায় মঞ্চ থেকে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সেটা বোধহয় পরাধীন দেশে সম্ভব নয়, ঔপনিবেশিক শাসনে সম্ভব নয়। কাজে একটা জোয়ার পেল, কিন্তু বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতিতে নাটক, আমাদের লোকজ শিল্প, যেটা আমাদের যাত্রা, পালা, গান, এগুলো একটা জায়গায় বরাবরই বাঙালির হৃদয়ে ছিল। নাট্যাভিনয় নিয়মিত ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পরে একটি নূতন অভিপ্রায়ের সাথে যুক্ত হলো যে আমরা দর্শনীর বিনিময়ে নাটক চর্চা করব। একটি সিনেমা হলে যদি একটি সিনেমা চলচ্চিত্র 6 মাস 1 বছর চলতে পারে কিসমত বা শোরে, এর পরে একটি নাটক কেন 1000 বার অভিনীত হবে না? সেই প্রয়াস শুরু হলো। এবং আমি খুব গৌরবের সাথে বলছি যে মহিলা সমিতির মতো প্রাগ ঐতিহাসিক আমলের একটি মঞ্চে, যেখানে কোনো রকম প্রযুক্তিগত সুবিধা নেই, সেখানে অসাধারণ সব নাটক হয়েছে। দেশ বিদেশের নাট্যকাররা হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। যেমন হয়েছে শেক্সপিয়ার, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নাটকের গল্পের নাট্যরূপ, উপন্যাসের নাট্যরূপ, রবীন্দ্রনাথের নিজের নাটক, তারপরে স্যামুয়েল বেকেট, ইবসেন, কেন, শেক্সপিয়ার সব হাত ধরাধরি করে মহিলা সমিতি মঞ্চে। মানে নাটক করতে গেলে সে পুরোনোতে আগ্রাতে যখন নাটক হতো 2500 বছর আগে, দেখা গেল কোনো প্রযুক্তি ছাড়াই নাটক হচ্ছে, অসাধারণ শিল্প কাজ হচ্ছে। 5-6টি নাটকের দল, 6-7টি নাটক আলাদা বিষয় হিসাবে, এবং অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু আমি সবসময় বলে থাকি যে বিদেশিরা দেখে বেশ বিস্মিত হন যে এরা এত নাটক পাগল করে কেন, নাটক করে পয়সা পায় না, কিচ্ছু পায় না। তো আমি এটাকে নাম দিয়েছি উন্মাদনার থিয়েটার, ভালোবাসার থিয়েটার। যেটা অর্জিত এখনো হয়নি, পেশাজীবিত অর্জিত হয়নি সম্পূর্ণভাবে। মাত্র যাত্রাটা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 150 বর্ষে আমাদের এই সংস্কৃতি বান্ধব বর্তমান সরকার এগিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু অনুদান নিয়ে। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক কয়টি নাটক, যেমন রথের রশি, রথযাত্রা, এগুলিই তো 6-7টা দল করেছে। রক্তকরবী, রাজা, সবই হয়েছে। এখন প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে, সরকার ভাবছেন যে কলকাতার মতো স্যালারি গ্র্যান্ড বা কিছু যদি অর্জিত হয়, কারণ বিপদটা হলো এখানে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে, যদি বৃষ্টির উপরও চ্যানেলে নাটক হয়। এখন যদি একটি ছেলে বলে যে আমি আজকে সন্ধ্যা আমার শুটিং আছে, সেখানে গেলে আমি 5-10 হাজার টাকা পাবো, আমি তাকে কিছুই দিতে পারছি না। আমি কি করে বলবো যে আসো? তারপরে ওরা আসে, কারণ মঞ্চ হচ্ছে সবচেয়ে গৌরবের জায়গা। কারণ এই জন্য আমি একটি কথাটা বলতে চাই যে স্যার অলিভিয়া যখন মারা গেলেন, তখন ওই যে হি ওয়াজ লাইং এট স্টেজ, যখন শুয়ে আছেন কিসে, তার পরিচয় হচ্ছে মঞ্চের লোক। উৎপল দত্ত যখন মারা গেলেন, সিনেমা প্রচুর করেছেন, কোথাকার লোক? মঞ্চের লোক। তো মঞ্চ সেই জায়গা, আদি শিল্প, সভ্যতার সমবয়সী শিল্প, বহুবার ঝড়ঝাপটে এসেছে মঞ্চ নাটকের উপর, কিন্তু মঞ্চ নাটক টিকে আছে, টিকে থাকবে, এবং আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। আজকে নূতন প্রজন্মের মধ্যে নাটকের যে বীজ আমরা বপন করেছিলাম, সেটা সঞ্চারিত হয়েছে। যেমন সুদীপকে দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে, তরুণ এই নাট্যকলার শিক্ষক, তারা সুন্দর সুন্দর নাটক করছে, এবং আমরা চাই আমাদের মতো যেন নাটক না করুক, পরের প্রজন্ম অন্যভাবে করুক। আমি রাজা যেভাবে করি বা সৈয়দ শামসুল-হকের ঈর্ষা নাটক যেভাবে করেছি, নবপ্রজন্ম নূতনভাবে দেখবে। ওইভাবে আমরা হয়তো মিউজিয়াম পিস হয়ে যাবো, তখন আমার আপত্তি নেই, কিন্তু অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, সঞ্চারিত হবে। এই বলে আমি আজকে আপনাদেরকে আবার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি, অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, এবং আমি অনুরোধ করছি আজকের
মূল বিষয়ের উপর যিনি প্রবন্ধ পাঠ করবেন, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান সম্মানিত সভাপতি, এদেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, তিনি আজকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন। আমি তা আহ্বান করছি। প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাই। আসলে আমাদের ধারণা ছিল এখানে যারা বিদেশি অতিথি এসছেন আমাদের এই সাহিত্য সম্মেলনে তারা উপস্থিত থাকবেন, এবং সেই অনুযায়ী আমাকে নির্দেশ করা হয়েছিল আমি যেন আমার প্রবন্ধটা ইংরেজিতে লিখি। তো আমি সেটাই লিখেছি। এখন একমাত্র টবিয়াস ছাড়া সকলেই বঙ্গভাষী, বাংলা ভাষাভাষী। তবু বাধ্য হয়ে আপনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি ইংরেজিতে আমার প্রবন্ধ উপস্থাপন করছি। প্লে রাইটিং ইন বাংলাদেশ, রিসেন্ট ট্রেন্ডস। আমি কেবলমাত্র বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি এই জন্য যে আমার ধারণা ছিল যে অন্যান্য দেশে যারা আসবে তারা তাদের দেশের প্লে রাইটিং এর ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলবেন, কারণ আমার সেই অধিকার নেই ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলার তাদের দেশে। How political freedom can give a new boost to the culture of a nation is clearly seen from what has happened to the theatre of Bangladesh. It is obvious that a playwright usually writes a play, visualizing it to be staged. Very few playwrights take up playwriting as a literary exercise only to be enjoyed by the readers like a poem or a fiction. Of course, closet dramas were written to be read as opposed to those intended for production. But we are excluding them from the mainstream playwriting. The new theatre movement of Bangladesh is as old as the country itself. Although relatively young nation, born in 1971, out of a bloody but glorious war of independence, which claimed the sacrifice of 3 million people, the history of its theatre dates back to the 6th century AD, when a Buddhist play was performed in Sanskrit. About 4 centuries later, Sanskrit gave way as court language to Bengali, the mother tongue of the people living in this part of the world. Theatre researchers have identified over 70 genres of indigenous theatre that still exist in Bangladesh today. Of these, nearly 50 are rooted in the various religious beliefs and faiths of the people. The rest are absolutely secular in nature. Of these, Jatra, featuring folk plays of the operetta kind, is most popular. Over the years, most of the forms of indigenous theatre have decayed, and some are at the point of extinction. Modern Bengali proscenium stage theatre was the direct result of the influence of European theatre when the English expatriates set up a playhouse for English plays in Kolkata in 1753. Bengal society then was in a transition, moving from traditional feudalism to a modern society influenced by colonial domination and the passions of the Bengali middle class. This has brought theatre out from the recreation halls of the feudal lords to the consumption level of the man on the street. With the creation of Bangladesh, theatre became a much more vital art form. The country saw a creative upsurge in its entire cultural arena, embracing literature, painting, and in particular, theatre arts. If we look back to the pre-independence period, literary scene of today's Bangladesh, more particularly from 1947 to 1971, we'll find that drama was the weakest form of our literature. The reason is simple. If you don't have regular staging of plays, creating a demand for new scripts, playwrights are not inspired to write new plays, or a ground is not created for the birth of new playwrights. We should also take into consideration the political environment of that period when theatre, music, dance, and other elements of Bengali culture were not only discouraged, but in many cases prohibited also in the name of religion by the then Pakistani rulers and their sycophants.
In spite of such an adverse situation, playwrights like Nurul Momen, Sayyid Waliullah, Ashkar bin Shaikh, Munir Chaudhuri, and Saeed Ahmed laid the foundation of dramatic literature in our country. Particular mention must be made about Munir Chaudhuri, who set the trend of theatre of protest and modern approach to theatre through his plays. Saeed Ahmed broke a new ground by writing absurd plays. Sayyid Waliullah's plays had immense literary value. The Liberation War of Bangladesh in 1971 served as a treasury of never-ending wealth for our playwrights. The theme of many plays were based on the history as well as the impact of the Liberation War. Again, the sense of resistance was portrayed in plays which dealt with the subjects of fundamentalism, communalism, and social injustice. Theatre is a strong weapon to fight against all these odds in our society. It is indeed a matter of pride that our theatre makers are socially committed and use their creativity for having a society free from all injustice and oppression. We witness different kinds of plays on our stage, though social satires are most popular. The audience wants to hear the truth and right criticisms of the society on the stage. Because Bangladesh theatre has always been faithful to the aspirations of the people, it has gained immense popularity among the audience. Reinterpretation of myths has also attracted many playwrights. The traditional narrative theatre has also been adopted as a style by some of our playwrights. During the last few years, there was a trend to rediscover tradition by way of writing plays using folk stories. This is a welcome change from the over-dominance of social satire, and this intelligent mingling of tradition with innovation has opened up a new vista in our contemporary theatre. The new theatre movement, which started after the emergence of independent Bangladesh, brought in a major shift not only in playwriting, but in and regular staging of plays became a new phenomenon in our cultural life. Now it is some established playwrights were inspired to write new plays. Also, some new writers took writing plays. Young playwrights, actors, directors, designers were the main driving force behind our new theatre movement. Resistance. 3. Reinterpretation of myths. 4. Narrative plays. 5. Adapted and translated plays. Our War of Independence was such an epoch-making event in our times that most of our playwrights couldn't avoid writing a play on this subject. We saw countless plays based on the independence movement were written in the 1970s and 80s, though majority of which were run-of-the-mill and melodramatic. But as we distanced ourselves from the days of independence struggle, quality plays started to come from our playwrights by not just narrating the stories of the war, but by looking at different perspectives of this glorious movement. Sir Shamsul Haq's verse play, Payer Awaj Pawa Jai, Footsteps Are Heard, is considered to be the best written play on our independence struggle because of its dialogues rich with similes and metaphors drawn from our rural life and also for the human story it portrayed. The play talked not only about political freedom, but freedom from superstition and religious ignorance also. Syed Haq established verse play on a strong footing in Bangladesh. We do have a tradition of using verse in our folk theatre forms, but in our mainstream stage plays, we consider verse plays too poetic to communicate the message of the play to the audience. But Syed Haq proved that verse play, if written competently and produced skillfully, can also appeal
to the spectators. Besides plays based on the independence struggle of Bangladesh, social satires became immensely popular with the theatre goers. The reason is understandable. In countries like that of ours, we have to fight against many injustices in our daily life. On many occasions, the media, controlled by the government or big business houses, do not portray the ground realities. So when the audience hear the truth from the stage echoing their expectations, they immediately like those productions. Most of our highly popular plays were social satires. But majority of these plays are dated and would not have much appeal to the present-day audience. Few texts have survived the test of time. However, the new plays, skillfully criticizing the social and political odds, continue to be written and produced in Bangladesh. Here we must mention the great contribution of two of our major playwrights, Abdullah Al Mamun, who unfortunately passed away in 2008 at the age of 66, and Mamunur Rashid, who continues to write profusely for stage and television. Both of them are socially committed and highly inspired by the values of our freedom movement. They are the main architects of popularizing group theatre movement in Bangladesh through their plays. Abdullah Al Mamun's concern for the decadence of social values is marked in almost all his plays. We must note his positive attitude to female characters, and he has got a very special conception of the mother figure, which has sentimental value in our society. এখন দুঃসময় তোমরাই এখনো কৃতদাস কোকিলারা মেরাজ ফকিরের মা are some of his stage plays which got wide acclaim at home and abroad. Mamunur Rashid happens to be the most socially committed playwright in Bangladesh, and the issue of class struggle feature in many of his plays. His plays excel in its social realism, use of local dialects, and faithful characterization. Of late, Mamunur Rashid broadened his perspective with a sense of history and depicted major social and political issues of our time. His important plays include Ora Kodamali, Iblish, Joy Jayanti, Lebedev, Raran, Target Platoon, among many others. In the early days of Bengali theatres, song was an integral part of the spoken drama. In our new theatre movement, S.M. Sulaiman, a talented playwright, actor, director, and composer, brought back the tradition in his provocative satires. But unfortunately, he died a premature death in 2001 at the age of 48. Reinterpretation of myths is a new trend in our new theatre movement. It started with Salim al-Din's Shakuntala, where he reworked the classical story dramatized by Sanskrit playwright Kalidas. Masum Reza, young playwright who prefers to write in the narrative style, created a new play out of an Samina Lutfa Nitra, young talented female playwright, reworked the story of Khona, who actually lived in the ancient times. She was a gifted woman astronomer who, by her wisdom, could give sound advice to rural people by studying stars. Those are popularly known as Khonar Bachon, sayings of Khona. Samina's much acclaimed play is named Khona. Azad Abul Kalam, another talented playwright, director, actor, revisited the story of a regional mythical woman in his play Konya. The myths created around some real characters of Bangladesh's Mymensingh region serve as a rich depository of our folklore. The stories termed Mymensingh Gitika have been rendered by many folk artists as well as by the contemporary playwrights. The tradition of storytelling dates back to our recent times. In most cases, the principal performer narrates the story as well as performs, taking on different roles with the
musical accompaniment of a team called Dohars. Selim Al-Din, a gifted playwright, researcher and authority on literature of Middle Ages, first paved the way for narrative theatre in our country. His passing away in 2008 at the age of 59 is a great loss for our literature. He believed in the immense potential of traditional myths. At one point of time, he wrote plays only. His language was strikingly different from other playwrights, and similes and metaphors were drawn from our tradition. Bonopangshul, Pracho, and Nimojjan represent best of his creative talent. At the same time, we must also recognize the fact that unless there was a gifted director like Nasiruddin Yusuf and their group Dhaka Theatre, Selim Al-Din probably would not have been recognized as a stage-worthy playwright. Selim's style had also a big influence among some of his fellow playwrights and students who started writing plays in the narrative style. Among them, Masum Reza excelled by writing successful plays like Nitya Puran, Jal Balika, and Kuhok Jal. Two other young playwrights, Samina Lutfa Mitra and Simon Zakaria, must also be mentioned, who made their marks by writing plays in the narrative style. Side by side with original Bengali plays by contemporary playwrights, the groups produce classics, adaptation or translation of foreign plays, and adaptation of Bengali novels or short stories. Among the foreign playwrights, the most popular are Shakespeare, Molière, and Brecht. Almost all the major plays of these three playwrights have been adapted or translated on our stage. Producing Brecht in 70s or 80s was a craze in Bangladesh, and his plays appeared to be our contemporaries. But these days, like other countries in the world, Bangladesh theatre shows no interest in Brecht. Among other foreign playwrights translated or adapted and produced on our stage are Ibsen, Chekhov, Sartre, Shaw, Beckett, Albee, Galsworthy, Gogol, Gorky, Odette, Strindberg, Schumacher, Camus, Ionesco, Anila, Miller, O'Neill, Molnar, Soyinka, and Lee Blessing, and of course Sophocles, Euripides, and Aeschylus. Indian plays of non-Bengali origin by Girish Karnad, Vijay Tendulkar, and Vishan Sahani were also adapted and successfully staged. Here again, Sir Shamsul Haq made two classic translations of Shakespeare's Macbeth and The Tempest. Munir Chaudhary, a highly gifted playwright, academic and pioneer of modern drama in our country, penned a